Herzlich willkommen hier zum Jahresauftakt der Linken, zu unserem europäischen Panel mit dem visionären Titel Europa für alle, Umverteilen für soziale Gerechtigkeit. Warum visionär? Das werde ich auch gleich in meiner Einführung sozusagen ein bisschen umreißen. Erstmal möchte ich aber unsere Gäste begrüßen, zwei von ihnen werden auch für das Europäische Parlament antreten. Insofern müssten sie im Wahlkampf sein, haben sich aber entschieden, heute hier zu unserem Jahresauftakt zu kommen. Ich begrüße ganz herzlich, ganz links von mir, Marga Ferre, Vizepräsidentin des Netzwerks Transform Europe. Herzlich willkommen, Marga. Zwischen uns sitzt Daithí Doolan, Vorsitzender der Gruppe der Sinn Fein im Stadtparlament von Dublin. Er müsste im Wahlkampf sein, eigentlich ist hier. Herzlich willkommen Daithí. Rechts neben mir Vincent Boulet, Vizepräsident der Europäischen Linkspartei und von der Parti Communiste France. Herzlich willkommen, Vincent. Und ganz rechts von mir Pascal Meiser, Mitglied des Bundestages und Mitglied im Wirtschaftsausschuss und für alle Berlinerinnen und Berliner ein zu wählender Direktkandidat in Berlin in der Wiederholungswahl. Herzlich willkommen, Pascal. Europa für alle, Umverteilen für soziale Gerechtigkeit. Warum ist es visionär? Wir haben in den letzten, also die Europäische Union ist ist nicht automatisch ein Umverteilungstool für soziale Gerechtigkeit, das kann man mal so gelinde gesagt sagen, sondern wir haben in den letzten Jahrzehnten eine beispiellose Landnahme erlebt, eine kapitalistische Landnahme, auch über natürlich Mechanismen der Europäischen Union in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Verkehr, im Wohnungsmarkt, im Energiebereich. Wir haben Schleifung der nationalen Wohlfahrtsstaaten gesehen, auch über die Europäische Union. Und wir haben viele Kämpfe geführt, aber man kann, glaube ich, ohne zu flunkern sagen, dass es defensive Kämpfe waren und Abwehrkämpfe, von denen wir auch viele verloren haben in den letzten Jahren. Umso wichtiger ist es zu fragen, Daithí hatte das vorhin gesagt, ne? Welche Forderungen müssen wir an Europa stellen, welche Strategien müssen wir in Europa verfolgen und mit welchen Bündnispartnern tun wir das? Das soll dieses Panel heute ein wenig umreißen. Wir haben gesehen, dass insbesondere unter dieser kapitalistischen Landnahme, unter der Privatisierung natürlich vor allem lohnabhängige Menschen leiden und Menschen, die auf Transferleistungen angewiesen sind. Wir sehen, dass eben auch da in diesen Bereichen ein hohes Ungleichgewicht in Europa herrscht und möchten daher heute hier nach vorne diskutieren, wie ist die Situation in den Ländern, aus denen unsere Referenten kommen. Welche Forderungen würden Sie in diesen Ländern nach vorne stellen? Welche Forderungen würden Sie im Europäischen Parlament nach vorne stellen? Und was muss eigentlich der Gameplan sein auf diesem Kampfplatz sozusagen Europa, um tatsächlich eine Umverteilung für soziale Gerechtigkeit zu erreichen? Das möchten wir hier besprechen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid, um es mit uns zu diskutieren. Ich werde 2 Runden machen auf dem Podium. Die erste Runde soll einen Blick auf die Länder werfen, aus denen unsere Referentinnen und Referenten kommen und die Frage stellen, welche Hauptfelder der Auseinandersetzung sehen Sie für Umverteilung, für soziale Gerechtigkeit, auch für eine, ich sag mal, eine sozialistische Landnahme, andersrum, und welche Forderungen
sozusagen wollen Sie verfolgen? Und in der zweiten Runde werden wir uns der Frage der Bündnisse und der Strategie widmen. Denn wenn man gewählt ist und diese Forderung hat, wir wissen, wie Europa im Moment gestrickt ist, wir wissen, wie die Kräfteverhältnisse sind, dann ist es kein Given sozusagen, dass diese Forderungen im Europäischen Parlament alleine durchgesetzt werden können. Ich würde Marga am Anfang bitten, uns ein bisschen Überblick über Umverteilungsprojekte in Europa zu geben. Marga wird auch nochmal auf das spanische Beispiel eingehen. Marga, du hast das Wort. Is it working? Yeah. Good morning, everyone. Thank you very much for coming. I'm Marga Ferre, and I'm here as the co-president of Transform Europe. Transform Europe is more or less a think tank of the left, so we are people who think a lot, and I apologize if in my intervention I am just a little ideological and not so pragmatic. Yeah? When we come back to talk about redistribution for social justice or redistribution, I would like to start from the beginning, analyzing how neoliberalism and capitalism today understand the words, because the problem we have is that since neoliberalism was established 50 years ago, the idea that the production system is the market question and the redistribution is a state question in a separate spheres is something that the neoliberals sell all around, and unfortunately still is the mainstream in our governments and in the faculties of economic all around the world and all around Europe. What I mean by that, 50 years ago, you know that neoliberalism was founded basically in two books. No? One is Capitalism and Freedom by Milton Friedman. Don't read it. I mean, it's just to say it. And the other one is a terrible one who was written by Arthur Okun, and it was called Equality and Efficiency, the Great Dilemma. So for the neoliberals, based on this book, the idea is that if we put money in the redistribution system, that goes immediately to the reduction of the economic growth. And it still is the narrative of our government. If we improve the expenses in social things, they said that immediately have a negative effect on economic growth. This is the narrative. And it is a narrative absolutely false, absolutely not based in any study reasonable. And it has been absolutely dismantled in the 50 years of the study. So I would like to start by saying that in this electoral campaign in Germany and in Europe, when somebody said to us, to you, that increasing expenditures in social redistribution goes immediately to the economic degrowth or an economic effect on jobs, is not true, at least in middle term and in long term. Actually, some studies show that it's precisely the contrary. And it's important to say, well, it's important to study, we are leftists, no? Yeah, to study and to see these studies who dismantle completely the narrative of the neoliberal who said that the richer has to be richer in order that the poor to have some benefits from that, which is basically the idea against the Minister of Finance in Germany and in Europe. So this idea that equality and productive system go together came basically for young and very young economists and the very young students that are challenging the idea that the welfare state is also something only for the state, and the market has to take care of the economic system. So this is something we need to break now. Efficiency and equality can go together. And actually, if we invest money, the governments invest money in reducing inequality, it is demonstrated that it has a positive effect in sustaining growth in the economy in long term. And it's demonstrated by studies. And actually, even is measured by that. One of the latest studies, and I finish with this, is saying that if we reduce inequality in Latin America or in Asia by the half, that means that the possibility of economic growth multiplied by 2 in time. You know what I mean? Is, of course, if you reduce social expenditures, immediately have a
benefit in very short terms for the private sector, but in middle terms it's go directly against economic growth, and in long term definitely it's a devastating idea. So please take this into account when we talk about redistribution. Redistribution and production systems are absolutely correlated for any left person, and it's important to say that. And being clear that the redistribution and production system can be efficient and can work together in order to create wealth for everybody, not only for the most vulnerable. Please don't talk about the most vulnerable people when we talk about redistribution. Talk about the whole society, because we defend universal values for everybody, and for even if they are middle class or high middle class. We defend universal education, universal health, and universal pension system. So don't talk, I mean, we are not only for the poor of the poorest. We are for the whole society as a whole. So this is another narrative that they love to use, is the idea of the redistribution is only for the most vulnerable. So the state only has to take care for the poorest of the poorest. No, we need to take care about the whole society as a whole. So let's talk about this, because this continent and this country particularly develop theoretically and practically the amazing idea of the welfare state. If you go around outside Europe, you see how unbelievable, brilliant this idea was at the time. But this is the time, I think, to challenge, to enlarge the idea of the welfare state. As you know, the welfare state is based in 3 pillars: public education, health education system, and pension system for everybody and all. In the last 2 decades, I think, the feminist movement is challenging us with a 4th pillar, which is the caring sector, understanding that caring human beings has to be part of the welfare state. But, and this is my proposal for you today, outside this idea of the welfare state, which is a basic idea we need to defend and enlarge, comes other idea. The theory of the commons, which you know a lot here in Germany about, which is the idea of including in the welfare state housing, energy, and water as a common good that has to be protected and owned by everybody in the society. And I think this is also a good idea to share at the European level, because it's a debate in different countries that we need to not only nationalize. It's not only a question of public ownership, which it is, of course, but also to develop a new kind of democracy, to understand the welfare state in a better way as a key for distribution. But very basically, as you see, my intervention is coming from the beginning, the redistribution system is not only the welfare state, which is the role of the state. No? So how can we do as public institutions? No? Health system, pensions, when the French comrade will talk about how the people defend pensions when they are in danger, no? Or others. But let's go to the other side, which was my proposal for you today, which is let's go to the economic system. Inside the capitalist system, there is only 2 ways of the redistribution of wealth. One is taxes, and the other is salaries. They hate to talk about taxes, so let's talk about taxes. Tax the rich is the main slogan coming from our comrade from the US. Let's take it here in Europe. Let's use it in our campaign. Tax the rich. Everybody understands it, and everybody understands what is this money for. So this is clearly. But secondly, let's go to the salary questions, which is out of the state decision. Not only. We need the trade unions there. And I will talk later about the necessity of the alliance with the trade union in this question, because salary is not only a question of money, increasing salaries, which of course, because the salary gap in Europe in the last 2 decades is amazing, how we lost as worker capacity of have things compared to the rich. I mean, the gap is increasing, the inequality in salary rates is amazing. We need to decrease this gap, but having better salaries, of course. But not only that, the new debate that is on the table now, and I think it's a good proposal for the European Union, is increasing salaries and reducing time labor. So the question of reducing the 40 hours per week to 32, 35, 37 hours is essential
to understand redistribution of wealth. It's not only a question of money, it's a question of free time, and not give our time to the capital to use whatever they want with our time and our lives. Disputing that, I think, is also redistribution of wealth. Wealth is not only material things, it's the way we live. And I think there is a beautiful proposals coming from the feminist and the ecologist movement, the degrowth theory, all the question of the commons that challenge us to include it in a campaign to go for a common sense, a new common sense in the 21st century, which is based in the idea that people and planet first. Thank you very much. Wow, Marga, on time. Crazy on time. Yeah, thank you very much, Marga. I think Marga you paved the floor a little bit, on which we have now, genau. Marga hat ein bisschen den Raum bereitet, in dem jetzt die nationalen Beispiele erzählt werden können. Ich würde als erstes Daithí Doolan bitten. Daithí, du bist Vorsitzende der Gruppe im Stadtparlament in Dublin. Du bist auch Kandidat für die Wahl ins Europaparlament. Und wir haben vorbesprochen, dass Daithí ein bisschen aus der Dublin-Sicht, aus der irischen Sicht, die wichtigsten Kampffelder und Forderungen jetzt skizziert, sozusagen mit denen er dann auch mit den Forderungen ins Europäische Parlament gehen möchte. Im zweiten Schritt werden wir dann nochmal auf die Bündnismöglichkeiten gehen. Dankeschön. I'll stand up if that's okay. Yeah. Because when I'm on a stage, I like to stand. That's totally okay. Yes. First of all, I'm delighted to be here with friends and comrades from Berlin, Spain, France, and other parts of Europe. I think meetings like this are hugely essential, particularly this year as we face into European elections. And it is hugely important that we are as organised, as coordinated, as focused, as strategic as our opponents. And we have many opponents, both inside and outside Parliament. Sinn Féin, I suppose, some of you may know who Sinn Féin are. Some of you may not know who Sinn Féin are. We're an Irish Republican party. We're a socialist party. We're committed to British withdrawal from Ireland, the ending of British occupation, and the establishment of a 32-county democratic socialist republic on the island of Ireland. So while we face ourselves against British rule, and we come from many decades of armed conflict, we know and very proud of the peace process we have, we're also conscious that that does not pay bills, that does not end poverty, that does not build houses and homes and a better society. We're also involved in the day-to-day struggle in people's lives, be it in the workplace, in colleges, in schools, in our communities. That's where Sinn Féin are, embedded in our communities, embedded where there's struggle, Sinn Féin will be there. And we see, anywhere we get elected, we see it as a site of struggle. Our election in itself does not transform society. Our election, no matter how many seats we win, will not change one thing in people's lives unless we approach the European Parliament, the Central Parliament, our local government through the gaze of strategic revolutionaries. And we see them as sites of struggle to advance our overall strategy of British withdrawal, United Ireland, and a socialist republic. And that's the Irish experience, and you have your experience, be it in Berlin or Madrid or Paris, but the principles are the same. Working together to advance a people's movement for a better Ireland, a better Dublin, a better Madrid, Paris, Europe, world, globe, universe. And for us, there's many struggles on a day-to-day level in Ireland, but none goes to the core of capitalism as housing. The housing crisis in Ireland, and I'm sure across Europe, is unprecedented.
The homeless figures in Ireland came out last Friday. There is now more homeless men, women and children in Ireland than ever in our history. 21st century, Western democracy, one of the richest countries and economies in the world, and we've more homeless people now than we've ever done in our history. There's nothing normal or natural about that. That is the product of consecutive governments who've turned their back on building public housing, affordable housing, and they put a price tag on land, homes, and people's lives. They've turned all of us into products. Even if we're not on the factory floor, we have become products of that industry. We have to dismantle that. Because consecutive governments have done all in their power to introduce laws and bureaucracy to prohibit, block and put barriers in the way of building housing for communities and people. And the housing crisis in Ireland has now become a social crisis on two fronts. People cannot afford to live in Dublin. So our teachers, our firefighters, nurses, doctors are all having to leave Dublin and go to the smaller towns in Ireland or emigrate to Qatar, Australia or Canada. So we're hemorrhaging public service. And again, I have no doubt that is part of the plan. Don't build public housing, undermine public services, and who suffers the most? It is not the rich, it's not the elite, it's not the millionaires, it's not the billionaires. It is ordinary working class communities suffer because they depend on public housing, community infrastructure, and public services. So when you go to schools in my community, they don't have enough teachers in the classroom. When you present at a hospital, there's not enough nurses to tend your children. When you ring, we do not have enough firefighters to drive the fire engines in Dublin. That's not a coincidence. That's not by chance or by nature. That is because consecutive governments have created a society that is hollowing out public service. And that, my friends, is a crime against humanity. So what are we going to do about it? We cannot let the great and the good do anything about it because they never have done anything about it, but put barriers in our way. So we have to bring solutions to those crises, to the housing crisis in Ireland and across Europe. And what we want to do is take some very immediate and achievable steps. Sinn Fein will bring in an eviction ban, so nobody can be evicted from their private homes that they rent, a no-fault eviction ban, or cap on rents, a rent freeze, and most importantly of all, to put funding into the city councils to build housing, affordable to buy, affordable to rent, and social housing with infrastructure. So we're building communities, not just bricks and mortar houses and homes. We want to build communities with infrastructure, public services, so as to give the communities that have been marginalised, give back pride. And how are we going to do that? We cannot ask and beg the government. They know what they're doing. They know what they're doing. And the Minister for Housing, I have a young boy. He's 12 years of age. We're watching television, and the Housing Minister, the Irish Housing Minister, Darragh O'Brien, comes out and says, I intend to build housing. That's what I'm going to do. And my child of 12 says, but Dad, that's what he's meant to be doing. Isn't he meant to be doing that anyway? I said, you're right. You have more politics and analysis than that guy. But the truth is, that guy, Darragh O'Brien, knows what he's doing. He's not a fool. He's not a pawn. He knows what he's doing. By introducing laws to fast-track private developments, to allow land to be hoarded, to sell off public land, and then to put the dead hand of bureaucracy from the department onto the shoulders of city councillors and local authorities who are trying to build housing. That is a conspiracy against public services, and it's a conspiracy against the communities we represent. And that has got to change. And it won't change until people like us are elected into chambers that can undo that damage.
And that's still not enough. Because what we need to do is we need to elect people at local authority level, central government level, and as we face towards next June, we need to elect people into the European Parliament who can have joined up thinking a seamless strategy to advance public services, invest in public services, and invest particularly in public housing in Ireland and across Europe. Because if we don't, if we have left-wing local authorities, then the handy bureaucracy will strangle us. If we have good central government, the bureaucrats in Brussels will attempt to strangle us as well. So what we are facing into this year in Ireland is 3 major elections. European and local on June the 7th, and we reckon there'll be a general election as well, and we're looking pretty good in the polls. It would be quite believable, and I say this in public, we're amongst friends. I said we would expect to be in government in 12 months, and that would be absolutely historic. It would be the first time since 1918 that you'd have Sinn Fein in government. So part of our strategy is government in the south, in government in the north, in the British occupied area, and then bring about Irish unity, linked in with the European Parliament, and we see the European Parliament as another site to advance the demands for Irish unity and to challenge Brexit, because for your own information, 6 counties remain in Ireland under British occupation, so they have been dragged out of the EU because of Brexit, even though a majority in those 6 counties voted to stay in the EU. So because of British imperialism and occupation, the citizens in those 6 counties of Ireland have no voice in the European Parliament. And that's shame on Britain, shame on Brexit, and shame on their empire. So what we're going to do is we're going to elect people, hopefully I'll be one of them, elect people to the European Parliament with comrades from across Europe to see the European project as our project, not their project. It is our project and our job to face into the struggles ahead in a strategic, measured way to bring about the social change that is so badly needed across Europe. And my final point is this. The other social crisis brought about by the housing crisis is the far right. They are using housing. Housing does not create racism. Racism is a thought-out political ideology, a supremacy based on ethnicity, colour, or creed. But they are using, those nasty elements on the far right are using housing as a breeding ground and driving wedges into our communities and particularly trying to undermine parties of the left like us. Well, we will see them down. We will stand toe-to-toe to them. We will defend our communities, and we will win those elections, and we will reduce the far right to the rubbish bin of history where they belong, and let us get on and build a socialist Europe for everybody in Europe, for the many, not the few. Go to Marga. Vielen, vielen Dank, Daithí. Ich glaube, du hast der Ton ist gesetzt für die Europawahl, würde ich jetzt mal sagen. I just said you set the tone for the European elections, yes. You know, we can all... Yeah. I'm coming to Vincent. Vincent will make the demands from the French perspective, and maybe also a little insight, also from a European perspective, maybe. Herzlich willkommen und du hast das Wort. Thanks so much. And I think that the speakers who have just talked have shown that European issues are not technical issues, as leading class wants to say us. Leading classes, when they talk us that European issues are technical, they are lying. Because the question of redistribution, the question of housing, the question of healthcare are political and are strongly linked to social struggles. So the question of the balance of power, both political and social balance of power, is really important. And we all know how serious is the situation now in Europe when we are seeing the importance of right and far right here in Germany, in France, and in many European countries. So the leading classes
the ruling classes, promised us that the current European Union would bring us peace and prosperity. Today, we all see that we have neither. So, the question of, for instance, the question of budgetary austerity, for instance, is one on the main struggle now. Not in 1 year or 2 years, but now. The question, the struggle against the coming back of budgetary rules. This is a current struggle now. And because austerity has concrete impacts on the living condition of people. For instance, before the pandemic, the European Commission has demanded to member states to decrease their health spending 63 times. And we all have seen the concrete damage this kind of politics produced during the pandemic time. Today in France, people are dying in the corridors of hospitals due to this kind of politics. This kind of politics is criminal. This is a politics led by bourgeoisie and idiocracies. This politics is criminal. So, the struggle against the coming back of austerity rules, budgetary rules, is really crucial. And we are not alone to lead this kind of battle, because we have seen, for instance, the common battle we can lead with the European trade unions, when, for instance, the European trade unions have organized in Brussels a demonstration last December against the coming back of austerity budgetary rules. And when the European Commission drafted a project amended a little bit by the European Parliament and European Council, they didn't change almost anything, because the new project does not call into question the double threshold of 3% and 60%. So this is a new iron hill, stifling people's economic and social development, and once again crushing public services that are already stretched to the limit. So the struggle for a different use of money in Europe, because we have financial means in Europe to lead another kind of politics. The question is to put money at the services of people, of public services, and not at the services of capital. To finance public services, public ownership, for housing, for energy, for transportation, for schools, for healthcare service system, and so on. For several years now, the European Left Party has been calling for a comprehensive reform of the European Central Bank, because the European Central Bank is today the heart of the European neoliberal policies and reactor. By putting the European Central Bank under democratic control, and by redirecting the money creation made by the European Central Bank towards public services, employment, ecological transformation, energy. This is possible. We can demand for instance, to create a common fund at the European level, which would be which would have a possibility to lend to member states at 0% or even at negative interest rates. These funds would be placed under the democratic control of Parliament and people, because I can repeat myself, but the financial question is not a technical question. This is also a political question, a democratic question, and a question of class struggle.
And my last point, being based off another uses of money in Europe, would allow to place the struggle for jobs and wages everywhere in Europe. Today, for instance, in France, France is the seventh economy in the world. And in this seventh economy in the world, 18% of households are continually overdrawn. And 30% of French people skip meals because they can't afford to. So this put on the table the question of living standards, of the concrete living conditions. So the struggle for wages everywhere in Europe is a common struggle we can lead together. For instance, the French Communist Party has a proposal to restore the automatic indexation of wages to inflation. This kind of system exists in some European countries, and this kind of system existed in France before 1983. So this allows to create another kind of European construction, not under the capitalist austerity rules, but being based on concrete cooperation in defending the people's interest. For instance, by being built on the best in Europe to align social rights upwards, not just to harmonize them on the lower level, but to make them up, to align social rights upwards. For instance, the agreement for the new government in Spain can be used for this, when this agreement provides for an increase of the minimum wage to 60% of the average wage, and in the reduction in working hours without any reduction in pay. This is a stone we can build upon to lead common social struggles. So these issues are common to all European peoples, and there are concrete bases for working together for common battles, not only for the campaign, but also for the next European parliaments. Thank you very much. Ja, vielen Dank, Vincent. Ich denke, das Feld wird sozusagen immer größer. Wir sehen, was sind sozusagen die wichtigsten Felder auch der Intervention in Europa, neben der Frage der öffentlichen Güter natürlich auch das Kampffeld der Finanzpolitik, auch sozusagen Ideen für eine gemeinsame Lohnpolitik. Ich werde im zweiten Teil nochmal so ein bisschen fragen, wie das eigentlich Bündnispartner sehen. Jetzt auch in den Gewerkschaften in Deutschland haben wir ja auch Debatten darüber, um Indexlöhne, sowohl in der Tarifpolitik als auch um die gesetzlichen Indexlöhne. Das machen wir in der zweiten Runde. Davor wird Pascal uns aber nochmal einen kleinen Einblick in die deutsche Situation geben und die Forderung der Linke, der Partei DieLinke an das Europäische Parlament, genau, für die Europawahl, so rum, nicht an das Europäische Parlament. Okay, du hast das Wort, Pascal. Ja, vielen Dank. Ich will vielleicht nochmal einsteigen, auch für alle und auch für die internationalen Gäste, in welcher historischen Situation wir uns hier in Deutschland zurzeit befinden. Wir haben es mit einer glaube ich, nie dagewesenen Vertrauenskrise des politischen Systems und der amtierenden Bundesregierung zu tun. Also die Umfragewerte zeigen es, und jeder, der in seinem Umfeld mit Menschen spricht, die Leute vertrauen der Regierung nicht. Und das hat eine Reihe von Gründen, aber ein ganz zentraler Punkt ist, dass bei zentralen Fragen das Gefühl da ist, dass die Regierung sie nicht adressiert, sie nicht mit dem Ernst wahrnimmt,
wie Sie Menschen sie wahrnehmen. Und ich glaube, die Frage der Lohngerechtigkeit, die Frage auch der Lebenshaltungskosten und die Frage der Steuergerechtigkeit stehen da im Mittelpunkt in allen Gesprächen. Neben vielen Einzelthemen, wo Menschen das Vertrauen verlieren, aber das ist die übergreifende Klammer. Wer sich Anfang des Jahres auch die Umfragen in diesem Land angeschaut, die haben gesehen, genau das steht immer wieder im Fokus. Egal, was von anderer Seite da erzählt wird. Und in den Bereichen liefert unsere Regierung nicht. Und ich will das an den einzelnen Punkten noch mal kurz hier anreißen, weil ich glaube, ich bin der Falsche, um jetzt hier noch mal ein Wahlprogramm komplett runter zu beten, insbesondere auch eins mit Blick auf die Europawahlen. Aber wenn man sich das Thema Lohngerechtigkeit anschaut, wir haben es mit einem gesellschaftlichen Klima zu tun, wo immer mehr Menschen das Gefühl haben, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt, dass die Arbeit nicht den notwendigen Respekt erfährt. Und der ist natürlich in erster Linie auch monetär. Also was kriegen Sie dafür? Und wir haben in den letzten Jahren über die Krisen, die wir beobachtet haben, eine Situation gehabt, wo eben auch das nicht nur ein Gefühl war, sondern real die Menschen massive Reallohnverluste erleiden mussten, insbesondere in den letzten 2 Jahren. Und ich glaube, es ist eine zentrale Aufgabe der Linken, diese Frage zu adressieren und mit aller Wucht auch im öffentlichen Raum deutlich zu machen. Wir tun das mit unseren bescheidenen Mitteln, die wir im Bundestag haben, schon in den letzten Jahren, entgegen aller Unkenrufe und was andere behaupten. Aber es wird auch weiterhin zentral sein. Sehr greifbar ist natürlich die Auseinandersetzung um den Mindestlohn. Wir haben lange als einzige die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 € vor der Inflationskrise, die letzten Jahre hatten, gefordert. Und es ist am Ende gekommen, nur durch unsere Beharrlichkeit, das kann man sagen. Also glaubt doch niemand in diesem Raum, Olaf Scholz wäre von selber auf die Idee gekommen, einen Mindestlohn von 12 € damals einzuführen, wenn er nicht Angst gehabt hätte, dass ihm da was auch an Wählerstimmen wegbricht, wenn er sich nicht an die Spitze der Bewegung setzt. Aber wir haben jetzt zwischenzeitlich eine Preisexplosion und die diese Mindestlohnerhöhung ja komplett aufgefressen hat, wo der Mindestlohn wieder ein echter Armutslohn in unserem Land geworden ist. Und das, was die Bundesregierung jetzt gemacht hat, nämlich die Ergebnisse der Mindestlohnkommission, wo die Arbeitgeberseite einseitig gegen die Gewerkschaften die Erhöhung des Mindestlohns um gerade mal 3,4%, bei einer Inflation von diesem Jahr wieder weit über 6%, durchgesetzt. Und dass die Bundesregierung das umgesetzt hat, das ist ein Riesenskandal. Wir müssten nach allem, was sonst an Standards gilt, beim Mindestlohn inzwischen über 14 € liegen. Und deswegen ist auch unsere Forderung, perspektivisch auf 15 € den Mindestlohn zu erhöhen, absolut richtig. Und da muss man auch mal sagen, der Bogen zur europäischen Ebene. Wir haben inzwischen in diesem Feld, ist die Debatte auf europäischer Ebene progressiver als unsere Bundesregierung, die ja gerne sich als progressive Bundesregierung ausgibt, die Debatte führt. Weil es gibt inzwischen auf europäischer Linie, ihr wisst es alle, aber man muss es immer wieder sagen, die feste Verabredung, dass die Mindestlöhne in den Nationalstaaten 60% des Medians erreichen müssen. Und wir liegen mit unseren 12,41 da weit drunter. Wir liegen weiter drunter. Und ich will an der Stelle auch ausdrücklich mal auch Özlem Demirel danken, die maßgeblich als eine von verschiedenen Fraktionsberichterstatterin im Europäischen Parlament dafür gekämpft hat, dass wir überhaupt diese Mindestlohnrichtlinie haben. Vielen Dank. Das muss man doch mal deutlich machen. Und natürlich geht es nicht nur um den Mindestlohn. Wenn man über Respekt für gute Arbeit, für harte Arbeit redet, dann geht es nicht nur um das untere Level. Es geht auch darum, dass Menschen es verdient haben, deutlich über den Mindestlohn zu verdienen. Dass sie im besten Fall Tariflöhne haben, die wirklich ein anständiges Leben für sich und die eigene Familie ermöglichen. Und wir sind in Deutschland da inzwischen, auch im europäischen Vergleich, alle sagen, Deutschland ist ein Musterland, Sozialpartnerschaft und so weiter und so fort. Wir sind da überhaupt kein Musterland. Das muss man mal auch so deutlich sagen. Wir haben nur noch jeder zweite Beschäftigte arbeitet unter dem Schutz eines Tarifvertrages. Auf europäischer Ebene in der gleichen Richtlinie wurde verabredet, dass die Nationalstaaten Aktionspläne vorlegen müssen, um eine Tarifbindung von mindestens 80% hinzubekommen. Wir haben die Bundesregierung, den ja sonst hochgelobten Arbeitsminister Hubertus Heil gefragt, ob er das denn in der vorgegebenen Zeit bis Ende nächsten Jahres eigentlich machen will.
Die Auskünfte sind windelweich und sie haben überhaupt keine Ansätze. Und wir müssen uns da an die Spitze der Bewegung setzen, weil sonst bekommen wir eine Spaltung des Arbeitsmarkts, wo die einen vielleicht unter den Schutz von Tarifverträgen fallen und die anderen immer mehr wegbrechen und dann am Ende auch der Frust an der Stelle auf diejenigen, die da politisch nichts machen, immer größer wird. Und wir müssen deutlich sein, wir sind die Stimme, die da wirklich für sorgen will, dass jeder, der hart arbeitet, auch anständig bezahlt wird. Ich halte das für die zentrale Gerechtigkeitsfrage in diesem Land. Und es ist auch so, dass ich fest davon überzeugt bin, dass die Akzeptanz für sozialstaatliche Leistungen, die dringend notwendig sind, für Menschen, die aus irgendeinem Grunde durchs Raster durchfallen, die auf Grundsicherung, Neudeutsch jetzt Bürgergeld angewiesen sind, auch Menschen, die vor Krieg und Not nach Deutschland fliehen und hier erstmal natürlich auch Unterstützung brauchen, dass die Akzeptanz dafür in der breiten Bevölkerung von der Frage abhängt, ob die Menschen das Gefühl haben, wenn sie hart arbeiten, dann kriegen sie dafür auch anständig Geld. Und das müssen wir immer wieder deutlich machen. Nicht nach unten treten, wie das die Rechten tun, mit immer mehr Ellbogen. Das ist schäbig, die Schwächsten der Schwachen gegeneinander auszuspielen, aber trotzdem dieses Gefühl aufgreifen. Ich glaube, wir tun es, aber wir müssen das auch gemeinsam alle auch ausstrahlen. Ich habe das Gefühl, gerade bei dem Eingangsstatement, dass dieser Punkt, dass wir eben diejenigen sind, auch die Interessen breiter Bevölkerungsgruppen ansprechen, nicht nur einzelner Kleiner, dass das einer ist, der uns auch verbindet, hier auch in der europäischen Linken. Der zweite Punkt ist tatsächlich die Krise der Lebenshaltungskosten. Und das betrifft natürlich viele Bereiche, aber ich will an der Stelle auch nur einzelne hervorgreifen. Ich glaube natürlich, dass der Bereich der Energiepreise auch aufgrund natürlich der globalen Entwicklungen der letzten Jahre, man will jetzt nicht darüber an der Stelle im Detail diskutieren, aber natürlich in Verbindung mit der notwendigen Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft eine ganz zentrale wird. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie diese Regierung, die wir hierzulande haben, da agiert, dann muss man sagen, sie hat das Problem nicht erkannt. Sie hat das Problem nicht erkannt, weil mit den Maßnahmen, die jetzt auch im Rahmen ihrer aktuellen Haushaltsdeals auch verabredet sind zwischen dem Kanzler, dem Wirtschaftsminister und dem Finanzminister, wird dieses Problem im Grunde nicht adressiert, sondern ihre Haushaltskrise, die sie haben, selbstgemachte Haushaltskrise, wird über Konsumsteuern, über zusätzliche Abgaben bei denjenigen mit dem kleinen Geldbeutel abgeladen. Und das müssen wir deutlich machen, dass wir das ablehnen. Es kann nicht sein, dass die Frage der Lösung der Energiekrise, die Transformation hin zu einer grünen Wirtschaft auf dem Rücken derjenigen mit wenig Geld abgeladen wird. Und deswegen sind natürlich Modelle von immer CO2-Abgabe steigern, ohne für einen sozialen Ausgleich zu sorgen, eine Katastrophe. Und wir müssen deutlich machen, dass wir die ablehnen. Und auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer, ja, wieder bei Gas, Fernwärme, im Energiebereich, es ist dramatisch. Unsere Regierung ist wirklich mit dabei, an dieser Preisschraube zu drehen, und das müssen wir deutlich machen. Und zugleich, natürlich brauchen wir eine grüne Transformation, wenn wir den Planeten lebenswert halten wollen. Aber wir müssen deutlich machen, nicht auf dem Rücken der kleinen Leute. Das ist die große zweite Sache, und ich glaube, ich kann auch sehr an die Erfahrung aus Dublin anknüpfen, nochmal neben der Wohnungsfrage. Also die existenzielle Frage, habe ich ein Dach über dem Kopf oder nicht, wird auch hier immer größer. Und wenn wir dort nicht deutlich machen, dass der Staat hier eine Schutzfunktion hat. Ich weiß, also das Mietrecht ist in Deutschland im Vergleich zu Irland, zu Großbritannien und vielen anderen Ländern noch vergleichsweise gut. Aber es reicht nicht, um die Menschen zu schützen vor den explodierenden Mieten. Und wir müssen dringend da auch an dieser Stelle handeln. Und das Letzte, was ich sagen will, ist die Steuerpolitik, die Steuergerechtigkeit. Natürlich die erste Ebene, die einem vielleicht auch einfällt, wenn man über Verteilungsfragen steht. Wir werden zunehmend diese Frage, was wird eigentlich wie steuerlich belastet, wird in den Mittelpunkt gerückt. Ich sage deutlich, wer den Staat, der Einnahmen braucht, zunehmend über Verbrauchssteuern, über Mehrwertsteuer oder auch CO2-Abgabe finanziert, der tut das zu Lasten der Menschen mit dem kleinen Einkommen. Und deswegen müssen wir uns dem konsequent entgegenstellen. Und naja, es sind ja gerade diejenigen häufig mit so sehr prekären Beschäftigungsfällen, kleinen Einkommen, die zahlen ja nur sehr wenig Einkommensteuer. Aber die haben eine hohe Steuerlast über die Mehrwertsteuer und entsprechende Steuern. Also da müssen wir sehr, sehr, sehr klar sein.
Und auch bei der Einkommensteuer, ich sage es nochmal, ihr kennt alle wahrscheinlich hier in dem Raum unser Einkommensteuermodell, habt ihr alle auswendig gelernt, bin ich mir sicher, aber ich sage es auch nochmal in Richtung unserer internationalen Partner, dass wir einfach sehr, sehr klar sein müssen, dass wir auch eine Partei sind, die gerade die kleinen und mittleren Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten und richtig bei den Fat Cats, da müssen wir drauflegen. Wir sind eine Partei, die auch für Steuergerechtigkeit sorgen will, nämlich auch da haben wir ein Riesenproblem. Und wenn man sich die aktuelle Steuerreform der Bundesregierung nochmal anschaut, Wirtschaftsstärkungsgesetz, dann passiert genau das Gegenteil. Am meisten entlastet werden die mit den Spitzeneinkommen und das muss immer und wird immer unsere Kritik auch treffen. Und ein allerletztes, es gibt den schönen Satz, Reichtum ist etwas Schönes, wenn er gleichmäßig übers Land verteilt ist. Das ist wie mit dem Mist, wenn er auf dem Haufen liegt, dann stinkt er. Und deswegen ist es auch dringend notwendig, dass wir die vorhandene Vermögensverteilung in diesem Land, die aus dem ländlichen Raum haben das schneller jetzt verstanden als die aus den großen Städten. Ich bin auch im Dorf groß geworden. Aber lebe ja jetzt, wie ihr wisst, seit über 25 Jahren im Herzen von Berlin. Also ich kenne beide Welten. Das tut manchmal ganz gut, um gegen verschiedene Welten auch zu verstehen. Nein, Scherz beiseite. Ich glaube, dass die zentrale Frage der Vermögensverteilung auch uns weiterhin wirklich eine zentrale Aufgabe sein muss. Die Vermögensverteilung wird immer ungleicher in diesem Land, auch im europäischen Vergleich. Deswegen ist eine Besteuerung, eine gerechte Besteuerung der großen Vermögen über die Erbschaftssteuer genauso wie über eine Vermögenssteuer, eine Vermögensabgabe eine zentrale Frage. Für uns wird sie das auch weiter bleiben. Auch übrigens bei der Wiederholungswahl am 11. Februar, wo man in ganz Berlin übrigens die Linke dann auch, nicht in ganz Berlin, in jedem 5. Wahllokal wählen kann und hoffentlich tut. Ich glaube, das ist die zentrale Frage und ich sehe da sehr viele Gemeinsamkeiten und wenn wir diese Themen dann auch gemeinsam, universell in die Europawahl tragen, dann kriegen wir vielleicht am Ende auch ein soziales Europa, das nicht mehr zur Umverteilung von unten nach oben, sondern vielleicht irgendwann mal in die andere Richtung beiträgt. Vielen Dank. Genau, ich würde es jetzt andersrum machen. Wir haben jetzt die erste Runde so ein bisschen dazu genutzt, die Aufgaben zu skizzieren. Und es ist natürlich ein dickes Brett, was vor uns liegt. Also wenn wir tatsächlich so ein Zukunftsprogramm in Europa auf den Weg bringen wollen, dann müssen wir natürlich auch überlegen, wie machen wir das und mit welchen Partnern. Und ich würde es jetzt andersrum machen und mit Pascal anfangen. Das eine ist, gewählt zu werden. Da müssen wir natürlich viel Energie reinsetzen, mit welchen Forderungen gewählt zu werden. Und selbst wenn wir diese Gemeinsamkeiten haben im Europäischen Parlament, dann heißt es noch lange nicht, dass wir die Auseinandersetzung in diesen Kampffeldern, die ihr sozusagen skizziert habt, dann tatsächlich auch gewinnen. Ja? Von daher an euch die Frage, jetzt auch vor dem Hintergrund eurer spezifischen, auch nationalen oder regionalen Gegebenheiten, welche Bündnispartner seht ihr? Welche Schwierigkeiten seht ihr auf dem Weg, tatsächlich hier auch eine Politik für die Mehrheit der Menschen in Europa zu machen? Genau, also wenn ihr das noch ein bisschen skizzieren könntest, was sind daran auch die Aufgaben für die nächsten 4-5 Jahre? Ja, Pascal startet, dann Vincent, dann Daithí und ich würde mit Marga enden. Also aus meiner Sicht, aber das wird euch hier im Raum nicht groß verwundern, wenn ihr meine Arbeit, weil ihr die kennt, ist natürlich der zentrale Partner die organisierte Arbeiterbewegung. Das sind die Gewerkschaften. Wenn wir in die Breite kommen wollen, wenn wir auch durchsetzungsfähig werden wollen, dann müssen wir gemeinsam, natürlich jeder in seiner Rolle, an seinem Platz, mit den Gewerkschaften den Kampf für eine gerechte Verteilung in diesem Land führen. Und vieles von dem, was ich vorgetragen habe, vieles von dem, was in unserem Programm steht, ist auch Position der Gewerkschaften. Aber Papier ist geduldig und wenn man über Lohngerechtigkeit spricht, dann hat das viel mit der Fähigkeit zu tun, das durchzusetzen. Wenn man über andere Formen der Verteilungskämpfe spricht, natürlich auch. Und die Gewerkschaften sind der zentrale Akteur, der die arbeitenden Schichten in unserem Land vertritt und deswegen müssen wir mit denen natürlich eng zusammenarbeiten. Und für mich als zweiter zentraler Partner ist die Mietenbewegung, wird sie auch bleiben, als eine starke Bewegung, die
zumindest in vielen großen Städten, jetzt bin ich sehr natürlich auch durch die Berliner Brille geprägt, eine Kraft ist, die wir brauchen, damit wir den Kampf gegen die explodierenden Mieten als ein zentraler Teil der explodierenden Lebenshaltungskosten auch erfolgreich bestehen können. Und wir haben ja in Berlin auch wirklich ein ganz hervorragendes Beispiel, wo es gelungen ist, von den vielen Einzelkämpfen im Mietenbereich eine große Kampagne, Bewegung auf die Beine zu stellen mit der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Eine Kampagne, die es geschafft hat, mehrheitsfähig zu werden, mit einer Forderung, die ja doch in der Debatte in Deutschland doch erstmal anfangs doch als sehr randständig wahrgenommen wurde. Also die Wohnungsbestände der großen Immobilienkonzerne in Berlin in öffentliche Hand zu überführen. Und wir werden in Berlin ganz sicher weiterhin an der Seite dieser Bewegung stehen. Wir sehen ja auch, auf welche Widerstände das stößt. Und dass wir als Linke die Einzige sind, die da weiterhin an der wirklich Umsetzung festhalten. Aber ich glaube, genau das ist wichtig, dass wir dort auch den Schulterschluss weiter suchen. Und ich weiß, in anderen Städten hat das Beispiel Deutsche Wohnen und Eignen ja viel Mut gemacht. Gibt es in Hamburg beispielsweise ja auch einen entsprechenden Versuch, einen Volksentscheid auf die Beine zu stellen. All das sollte unsere volle Unterstützung haben. Aber nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen, weil auch da kann ich an das anknüpfen, was ich schon vorher gesagt habe. Unsere Stärke wird, also meiner festen Überzeugung nach, dann gefestigt und dort werden wir stark werden, wo wir es schaffen, auch vor Ort bei den Menschen glaubwürdig verankert zu sein, dass wir uns auch um die Alltagsprobleme kümmern. Insofern sind auch für uns, sage ich mal, die Menschen vor Ort der Bündnispartner. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, mit unserem natürlich hervorragenden Programm, das beste aller Programme, das es gibt, sagen, uns glücklich zu schätzen und, sage ich mal, die Diskussion um den richtigen Halbsatz oder den falschen Halbsatz und das Komma und das Semikolon hier und dort wichtiger zu erachten als eigentlich die konkrete Arbeit vor Ort, wo es den Leuten manchmal nicht auf den richtigen Halbsatz, das richtige Komma und das richtige Semikolon ankommt. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Ich glaube, es ist meine zentrale Perspektive für die Arbeit vor Ort, für die Arbeit in Deutschland. Und ich hoffe, dass wir das auch im internationalen Kontext natürlich solidarisch hinbekommen. Weil meine große Sorge ist, das will ich jetzt noch sagen, ist, dass die zunehmenden Krisen, die wir haben und auch die großen Herausforderungen, vor denen wir in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union stehen, eher zu einer zunehmenden Entsolidarisierung führen. Ich glaube, auch das ist eine große Frage. Beispiel, und damit höre ich dann auch auf, die Frage eigentlich, wie die Transformation hin zu einer grünen Wirtschaft, zu einer klimaneutralen Wirtschaft eigentlich organisiert wird. Und das in einem globalen Wettbewerb ist schon ja nicht für sich genommen nicht trivial. Aber wir haben jetzt beispielsweise, jetzt wird es ein bisschen technisch, aber die Frage natürlich, erstens, geht der Staat, geht die öffentliche Hand mit viel Geld in diesen Transformationsprozess? Wir sagen, ja, das ist notwendig, wir koppeln das an Bedingungen, also die Unternehmen soll das Geld jetzt nicht hinterhergeworfen werden, aber wir brauchen eine starke staatliche Investitionspolitik. Aber die Frage ist natürlich, sind alle europäischen Mitgliedstaaten gleichermaßen in der Lage, mit so viel Steuermitteln das zu machen? Also da wird bei uns noch zu wenig gemacht. Und was heißt das eigentlich für Länder, die nicht so finanzstark sind? Und da merkst du zum Beispiel auch schon innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, wenn dann Gewerkschafter aus Frankreich haben da eigene Interessenlage als Gewerkschafter aus Deutschland. Es ist naheliegend, aber kriegen wir eine gemeinsame Perspektive hin? Und ich glaube, wir brauchen sie, weil sonst nehmen die Zentrifugalkräfte ganz unter der Hand immer mehr zu. Deswegen brauchen wir auch eine starke europäische Antwort auf diese Transformationsherausforderungen. Wir brauchen auch viel Geld, das auf europäischer Ebene dann demokratisch kontrolliert wird, hoffentlich von Abgeordneten hier, die auch dann gewählt werden im Juni. Aber wir brauchen diese gemeinsame europäische Anstrengung, weil sonst wird die Konkurrenz zwischen den Nationalstaaten wieder größer und das wäre eine große Gefahr auch für das, was zumindest an positiven Aspekten der europäischen Integration bisher erreicht wurde. Vielen Dank. Genau. Vincent, auch an dich die Frage, du hast vorhin als zentrales Feld der Abwehr sozusagen einer neuen Austeritätspolitik skizziert. Du hast skizziert, dass es eine Reform der EZB braucht und massiv in staatliche, also in die Daseinsvorsorge, öffentliche Daseinsvorsorge investiert werden muss. Wer sind Partner
in dieser Auseinandersetzung? Wo siehst du Schwierigkeiten auch vor dem französischen Hintergrund? Und genau, wie sehen die nächsten 4 Jahre aus? So thanks for the question. Of course, it's a difficult one because it's a key question. So shortly speaking, I think that the question today is to find new ways to change the balance of power. The balance of power by social and political ways, both together. This is a question of what we call in France popular front. So, or common front, as we can say also. And just to give you 2 recent examples. The huge social movement against the pension reforms in France at the beginning of the previous year have shown that it is possible to repeat the hope of social progress, not only defend ourselves against neoliberal reform, but also to put on the political and social agenda the hope of new social progresses, new social reforms. This is possible. This was possible because this movement was huge. And for instance, one of our former presidents, Nicolas Sarkozy, said 10 years ago that now in France, when there is a strike, nobody notices it. So this is false. And the social movement we had in France last year show that social movement is the key question which allows political and social gathering, political and social unity. Because this movement allowed the unity of all trade unions and the unity of all political left parties on concrete social and political demands, which responds to the demands put on the table by a majority of the people. So this is a question of the balance of power. The second example was, just to take another French example, sorry, was the battle in 2005 against the European Constitutional Treaty. Not only in France, but in other European countries. And this showed that this is possible to create broader common fronts, broader popular fronts against one kind of European building, but not only against one kind of neoliberal European building, but also for another kind of European cooperations. And in 2005, I can remember it because it was my first political struggle. 6 months before the election, nobody thought possible the victory of the no, because all mass media defend the victory of the yes. So, and all major political parties defended the victory of the yes. And the creation of the campaign of the popular meetings and all the engagement of trade unions, a part of the trade unions, political left forces, but also they show that it is possible to raise the level of consciousness of the people on this question. So, more concretely, for the coming month, just two quick things. In the European Left Party, we are working on a joint manifesto for European elections, of course with all the party members, to define what kind of joint demands we can use together not during the campaign, but also in the next European Parliament,
on peace and common security, on living cost, on energy cost, on ecology, and on the respect of democratic choices of people in Europe. So we are working on it, and I think it would be a tool, a joint tool we can use during the campaign to show that the left, all left parties, have a thing that nobody have. This is that we are capable. We are capable in Germany, in France, in Ireland, in Spain, in other European countries, to put on the table common demands on housing, on transportation, on healthcare, and so on. So this is the strength of the left. And also, just to mention it quickly, that we are also organizing common spaces of discussion, of debate, because we all know that we have debate inside the left in Europe. And the European Left Party, with Transform and with other left families in Europe, organize each year a European forum for all left ecologic and social forces on a yearly basis. The last event was organized in Spain, in Madrid, last November, to debate together, to find new ways, new common ways to put this common battle on the table. And I think that this is one of the tools we can use also together. Thank you. Daithí, dein Take. Thank you, Sinn. So to focus on housing, the housing crisis is too serious to simply leave it to politicians. We need a coalition of forces made up of, yes, political representatives, and importantly, activists, our communities that we live in, the communities we represent, and the trade union movement. The trade union movement is the last line of defense between organized labor and anarchy, and the race to the bottom that will go with that. So we need to make sure that the labour movement right across Europe is plugged in to a common demand to sort out the housing crisis. And we need, not a very lengthy manifesto, I agree, we need 5 points at best, 5 points saying what we would do to transform society to deliver housing. It is absolutely achievable. And we need to share our confidence with the people out there, with the ordinary people, that we have solutions that are deliverable, measurable, and achievable. If we cannot do that, folks, it is time to pack our bags and leave it to somebody else. That's how serious the crisis is around housing. We must include the people most affected by the crisis, because the experts in the room are the people most affected by the housing crisis. And there isn't just one group. There's homeless with complex needs, be it addiction, mental health, trauma. There's people living in Dickensian conditions in the private market. There's people who can't afford a mortgage. There's people whose 33-year-old daughter is living in the converted attic with their partner and their child and their second child on the way. The housing crisis is where the senior citizen is trapped in a bed in hospital because they've nowhere to go back to, because they've no public services, because the people who provide that service can't afford to live in the city or the community where they're meant to be providing that service. So we need to unpack that, provide easy, accessible, understandable 5-point plan, how we would
deliver housing for people. We need to do it not just in rooms like this, and these rooms are important. We need to deliver it in our community so our communities understand what we're saying. And they know what we're saying and they believe what we're saying. And that be it a local authority, central government or in European Parliament, that it's achievable and deliverable. But we need to make sure that the three key people are part of it. Trade unions, because without the trade unions you won't have the resources and you won't have the network into the workplace. And many people who may not be radical or even on the left, we're also speaking for them and with them, and the trade union movement can reach those people as well. And the communities that we live in and represent and work in need to be part of that as well, because otherwise they'll be left outside the room. And my fear is they're susceptible to the nasty elements of the far right, the racists, the xenophobes. They're outside the room and they're being fed misinformation, racist information, xenophobic information, and that leads to further division in our community. And I'd finally say this. It is essential that we have political representatives at the table for the simple reason, any practice in our communities, the activists in our communities, the issues we're active on in our communities needs to be reflected at the highest level of government. Because with the stroke of a pen, a piece of legislation, an amendment to a government bill, an amendment to an opposition bill, and it can pull the whole thing down again. So we need to have people in government legislating, introducing laws based on our needs and the needs of our community. And our communities need to have a direct link to the people who are introducing those laws. I'll give you an example. Every Tuesday morning in Dublin, the cabinet of the Irish government meet at 8 o'clock. Mostly men, mostly grey-haired men. Some of them have more hair than me. And they introduce laws and legislation that has an immediately, hugely impact on the poorest, most vulnerable communities in our country. And we need to make sure there's a different set of people in there at that table introducing laws that build social cohesion, builds houses and builds communities. We need a trade union movement linked and supported in there, and our communities also represented in that structure, because then we're working on behalf of people rather than with people. Green Mil Magav. Let me start by a remark on the Spanish situation, because as you may know, I hope, the radical left is in the government in Spain. It has been in the 4 years, and thanks God, we repeat against this progressive government. The two main goals we achieve as members of the progressive government in Spain in the last two years were, one, on the labor laws, and the second on the feminist movement. And both of them were possible because of the trade union support and the feminist and women support on the government actions. So these questions of activity has to be based on the demands. In that case was the women's demands. We passed the great law of the only yes and yes, which is we accuse all the abusers unless they approve the consent, which was a huge debate and open also all the feminist agenda. But the most important in terms of numbers of people affected by the law was the labor law. It was the first time in history that a labor law was in favor of workers and not the employers. The first time in our history that we attack the temporary workers are converting in a permanent one. We attack the idea that decreasing salary is a good thing, increasing salaries all around. And we attack the idea that the collective bargaining has to be an obligation of the companies by sector, not company by company, reinforcing the trade union rules. And I'm so proud that we got in our country that I cannot avoid that to sell it. It is possible to change people's life. This law improved the life of 10 million workers in my country in only 6 months. And in 4 years, we have better salaries. Yesterday, we approved the 5% increase of the minimum salary in my country. And it's true, we couldn't convince the Social Democrats to go into the tax system. They refused that. Or other issues. But I get we can get something really important for the people's life. And it is impossible to get it without the support of the trade unions and with the support of the feminists and the ecologists
energy movement, which is the 3-1 big movements all around Europe. And let me give you one data, because I love data. There is more people part of a trade union in Europe than far-right voters in our continent. Let me tell you again, there is more trade unionists in our continent than voters for the far-right. Keep it in your mind. There are more people defending working class than people attacking that. And in spite that we are not in the stream, we are not in the media, we are not in the, because the class question is out of the stream, it's a reality in our continent that we still are strong enough to stop this barbarity and atrocities that Daithí is doing. But let me finish him with one study and one paradox, at the risk of sound like a nerd to you, but it's important, the studies are important, you know. The study shows something interesting for the elections. Says that it is absolutely true that the economic crisis, the material conditions of living of the people is really very important for the voters, particularly for the voters of the left. And if it's absolutely true that the voters of the left vote the left because it's clearly much more in favor of social justice on the terms of improving people's life. But it's not the only thing. The important for the left voters also is that they believe the capacity of the left to implement these measures in reality. Did I explain myself properly? It's not only necessary to have the idea, but the voters need to believe that we are able to implement and change their life here and now. And this capacity of being believable is behind our great candidates, or the greatest speech that I believe immediately when I hear, like, coming from the communities, learning how to know the voice of the people behind, essentially. This is the studies who shows, it's not my idea, it's proven. And let's go to the paradox, which I see is also another very relevant for our debate today. Eurobarometer after Eurobarometer, we saw exactly the same. This is the paradox. We see in the palace of governments, as I said, I mean, the politicians, or not only politicians, I hate the word, I mean, right-wing politicians, and where the power is, which is not in the parliament, clearly, no, but in all these places, and even in the narrative of the mass media, we see that the problems of the people are different from the problems that people think really are. And this is Eurobarometer after Eurobarometer we see, and it's simply survey data. We saw in the Eurobarometer that the 53% of the European citizens consider the most important question the cost of living crisis. Full majority of Europe, all around, from Lithuania to Greece, consider that the most important thing for our country is the cost of living crisis and inflation. What we talk today, salaries, prices, taxes. The second most important thing for them is the economic situation. And the third one is the energetic crisis. Only the 5% of the European people consider immigration as a problem. Let me put the opposite. 95% of the European citizens do not consider migrants as a problem. You don't see that there is a paradox between this data and the narrative we see in the media, or the narrative they want to drop us to. So the proposal, based on data and based on a study, is to go out of this agenda and try to push the real agenda that people needed, which is the social economic crisis, the cost of living, and the energy crisis at the front of the European campaign. Not go where they want us to go, which is to talk about the others, the migrant, and the war. Let me finish my sentence, my speech today by this. It's not Transform Europe opinion, it's Marga Ferre opinion. We cannot achieve anything of this without peace. It is essential for me that the left oppose the increasing of the military expenses here and now in Germany and in Europe. It's essential to do that. We cannot talk about equality without talking about peace. So defending peace also in the European election. Thank you.
Vielen Dank an unsere Diskutantinnen und Diskutanten, an unsere Referenten. Ich muss leider, ich wollte jetzt eigentlich den Raum öffnen und gerade wurde mir gesagt, dass wir haben eine Stunde Verspätung, mit einer Stunde Verspätung begonnen, dass ich leider jetzt aufhören muss. Das finde ich sehr schade. Ich würde euch daher alle einladen, die noch weiter diskutieren wollen, sozusagen sich hier vorne mit unseren Referentinnen und Referenten zu treffen. Die haben nämlich auch noch ein bisschen Zeit. Also wenn ihr Rückfragen nochmal habt, wenn ihr nochmal tiefer ins Gespräch gehen wollt, dann lasst uns das hier vorne machen. Damit wird hier oben dann für die nächste Veranstaltung umgebaut. Ich glaube, die Inputs, und ich bin sehr dankbar für eure Inputs und für eure Insights auch in eure sowohl nationale wie auch die europäische Situation, zeigen, dass wir ein hegemoniales Projekt brauchen, wo wir uns nicht nur die Daseinsvorsorge wiederholen, sondern eben auch die Kontrolle über unsere demokratischen Institutionen. Ich wünsche uns allen ganz viel Kraft, Durchhaltevermögen, Geduld und die nötige Portion sozusagen Mut, genau dieses hegemoniale Projekt zu bauen. Und ich wünsche euch das auch für eure Länder und bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass ihr trotz des Wahlkampfs jetzt hier den Weg hierher gefunden habt, um mit uns zu diskutieren. Vielen Dank.